we are singers student. With immense joy, pride, and gratitude, we welcome each one of you to the celebration of International Nurses Week 2026, organized by Science College of Nursing and Allied Sciences. Today, we gather together not only to celebrate a profession, but to honor the spirit of care, dedication, sacrifice, and humanity that nurses bring into this world every single day. To evoke the God's blessings upon this beautiful gathering, I invite Mrs. Savita and Mrs. Nisha for the prayer. Now, I respectfully invite Professor Alex John, Vice Principal, Science College of Nursing, deliver the welcome address. Good morning to all my brothers. We are here to celebrate our nurses. They are the heart of healthcare. It's a day to recognize their heart of courage and dedication. As the Vice Principal, it is my pleasure to welcome you all as we celebrate International Nurses Day here at Science College of Nursing. First of all, we are happy to welcome Reverend Father Manigiri, Assistant Manager of Science College of Nursing. Your spiritual and administrative guidance is a pillar of our institution. I welcome you all. I extend a warm welcome to our leader and leader, Professor Veena Yanai, Principal of Science College of Nursing. Your mission continues to make Science College of Nursing toward academic and clinical excellence. I welcome you. A heartfelt welcome to our Chief Guest, Reverend Sister Daisy, BPS, Nursing Superintendent at Parliament School of Medical Sciences. Your vast experience in nursing administration is an inspiration to our students, and we are honored to have you with us. A warm welcome to our dear administrator, Dr. Philip. We appreciate your dedication to the smooth functioning and growth of our college. I welcome you, sir. I welcome all the faculty members and administrative staff. You are the mentors. You mold these young minds to professionals. I welcome each one of you. Finally, I welcome all the students. You are the heart of this celebration.
You are the future of this profession. I welcome each one of you in this function. Once again, I welcome everyone to this celebration. Thank you. Thank you, sir, for your warm and kind words. Life symbolizes hope, wisdom, and service to humanity. To begin this auspicious celebration, may I invite our dignitaries to light the ceremonial lamp. Every year, Nurses Day reminds the world of the invaluable contribution of nurses. The themes over the years have reflected the changing face of healthcare and the evolving strength of the nursing profession. Now, let's witness the presentation of International Nurses Day themes of the last 10 years by our student representatives. Behind every healthcare system, there is a nurse who works with compassion, courage, and commitment. Good morning, all. Respected principal, vice principal, dignitaries on the dais, faculty members, and non-teaching staff, and my dear friends. Today, I feel so proud to stand before you and to share a few words about the theme, nurses propose for change, improving healthcare resilience, and this theme is highlighted on the year 2016. This theme is not just a slogan, it is a powerful message that we are giving to the world. The theme recognizes the importance of nurses in building a strong, safe, secure healthcare system. The nurses are the silent guardians who work with their patients with their difficulties and needs. They are the bridges between the doctors, communities, and families. The theme also reflects the importance of nurses, how they help the healthcare system in any crisis, disaster, and pandemics. Also communicates to the society that nurses are not just the caregivers, but also the educators, counselors, and the agents of change. Through their strong decision and service, our healthcare system is improving day by day. The purpose of this theme is to create an awareness within our importance of nursing and to inspire our future generation to involve in this profession. In conclusion, nurses are truly a force of change. Their compassion feels pain, knowledge saves life, and their dedication strengthens our healthcare system. Thank you.
play in improving global health and achieving sustainable development goals set by United Nations. The nurses are not only caregivers but also leaders, athletes, and educators for healthier communities. The main reason for choosing this theme was nurses are the largest group of healthcare professionals and they contribute in improving maternal and child health, preventing diseases and promoting well-being. This theme encourages nurses to raise their voices and participate in decision-making for global health and more sustainable community. This theme reminds society that without nurses, achieving sustainable development goals and improving global health is impossible. Thank you. The theme of 2018 Nurses Day was Health is a Human Right. The theme focused on the importance of healthcare as a basic need for every individual, regardless of their age, gender, religion, and financial status. Nurses play an important role in making this right possible because they are the initial caregivers in the hospital, communities, and clinics. The theme was chosen to highlight how nurses not only take care of their patients but also raise their voice for equal patient care, patient service, and better healthcare facilities. In many parts of the world, people still struggle to receive better healthcare facilities. Through this theme, the nursing profession encourages the government and societies to recognize the importance of quality healthcare provided. Good morning, everyone. The theme of International Nurses Day 2019, Nurses a Voice to Lead Health Forward. This theme was chosen to highlight the important role that nurses play in providing healthcare services to every person in the society. It also focuses on the need for equal and accessible healthcare for all people and everywhere. It also expresses that nurses are not only caregivers but also the leaders and advocates of public health. It also encourages the nurses to raise their voice for a better healthcare system and to work towards a healthier world for everyone. Thank you. The theme of 2020 Nurses Day was Nursing the World to Health. The theme highlighted the important role of nursing in protecting and improving health of all people all around the world. Nurses are not only caregivers but also teachers, leaders, counselors, and supporters for patients and families. The year 2020 was special because it marked the 200th birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The World Health Organization declared 2020 as the year of nurses and midwives. During COVID-19 pandemic, nurses worked hard day and night on the front line. They cared patients with dedication, compassion, and courage even in difficult situations. The theme reminded everyone that nurses have a strong voice in building a healthier society. Thank you. Good morning, respected teachers and my dear friends. Today, on the occasion of International Nurses Day celebration, I would like to speak about 2021 theme. Nurses, a voice to lead, a vision for future healthcare. This theme teaches us to learn from the past and prepare for the future. During the COVID-19 pandemic, nurses work very hard to save lives. They care for patients with love, courage, and dedication even in difficult situations. As graduating nursing students, we should remember the sacrifices and hard work of nurses around the world. Their experiences inspire us to become responsible, skillful in future. Let us continue this noble work with compassion, patience, and commitment. Thank you. Good morning to all. Today, on this occasion of Nurses Day, I would like to speak about the Nurses Day of 2022. Nurses are the voice of the
Good morning. Good morning, respected dignitaries and today we are gathered here to celebrate our Nurses Day. The theme of Nurses Day 2023 was Our Nurses, Our Futures, carries a meaningful and message for all of us. As a nursing student, this theme reminds us that the nurses are the foundation of the healthcare system. From the Florence Nightingale to the dedicated nurses who courageously served during the pandemic. The nurses have always demonstrated compassion, commitment, and strength in caring for humanity. This theme also reminds us that the future of the healthcare system is dependent on the excellence and determination of the nurses. As a future healthcare professionals, we must be strive not only to be a as a future healthcare, we must be strive not only be responsible skilled caregivers, but also responsible leaders, lifelong learners, and strong advocate for our patients. Let us continue our journey with pride, empathy, and determination, carrying forward our legacy of nursing with honor and excellence. Wishing everyone a very happy Nurses Day. Thank you. Good morning, everyone. In this special occasion on Nurses Day, I would like to tell about the theme on 2024. Our nurses, our future, economic power of care. As a fourth-sem nursing student, I stand between started and where you are going. To our graduated seniors, look back with us for a moment. Remember first semester, vitals at 6 a.m. with shaking hands. The first time you heard thank you from a patient and realized why you do this. The nights we studied pathophysiology until the bird's blood and the clinical days where theory finally clicked at the bedside. The 2024 theme is Our Nurses, Our Future, Economic Power of Care. Your past years proves it. Every IP you struggle to start, every care plan you rewrote, family you comforted, that wasn't just practice. That was your building value. This turned knowledge into healing and healing into hope. That's the real economic power of care. You showed us what resilience looks like. You are not just practicing, you are becoming the future our patients need. So thank you for walking first and for showing us the way. Congratulations, nurses. Good morning, respected dignitaries, teachers, and dear friends. As a part of International Nurses Day 2026, we reflect on the themes of past decade, each highlighting the leadership, resilience, and inestimable contributions of nurses to healthcare society and system. Continuing this powerful legacy, the 2025 International Nurses Day theme was Our Nurses, Our Future, Caring for Nurses Strengthens Economies. It reminded the world that nurses are not only caregivers at bedside, but also essential pillars of strong health system and community well-being and national development. Every day, nurses work at front lines of care, promoting health, preventing disease, supporting recovery, and providing comfort during life's most vulnerable moments. Yet behind this noble profession lies a reality of long working hours, emotional fatigue, workforce shortage, and increasing professional demands. The 2025 theme emphasized that well-being of nurses must be treated as a priority, not as an afterthought. This message deeply remains relevant in 2026.
to rehearsal for their informative presentation. At this significant and inspiring moment of our Nurses' Day celebration, we now arrive at the most solemn and meaningful segment of today's sermon. It's my honor to invite our respected principal, Professor Veena Ekmaya, to present the theme of International Nurses' Day 2026 and enlighten us with valuable insight on year's theme. And it's my privilege to request our principal to kindly administer the oath to the graduates and student nurses gathered here today. I request our graduates and student nurses to remain standing during the oath ceremony as a mark of respect and unity. We are forming together the timeless values and ethics of the nursing profession. Dear dignitaries on dais, our Assistant Manager, Father Nitin, Nursing Superintendent, Sister Daisy, my dear Administrator, Shetty, my dear faculty, and dearest students. International Nurses' Day 2026. The theme is, can you say with me? Success in future nurses save lives. Now, what does this actually mean? Let me just take this off. What does this actually means? This represents basically 4 components. The first component is provide safe working environment for our nurses. Number 2 is awaken the leadership qualities among the nurses. Number 3 is to give them proper training during the student period and also after that. And the 4th component is to give them a wonderful, fair compensation or salary, according to the compensation. So these are the 4 beautiful segments of our 2026 Nurses' Day theme. When we support nurses totally and empower them, this enhances the quality of medical profession. You being the student nurses here, you all are our future nurses. Hence, during this student period itself, I would like you all to be empowered, and that is what I've seen just now. From 2016 to 2025, I've just seen each of the student nurses unveiling the theme without looking. Some has taken the paper, I think, for their personal strength. But still, you've done a great job. I think we have to give them a little That was something very beautiful. This is a part of empowerment. My dear children, you have to know your inner strength, building capacities, getting trained and training yourself. Both are very important. Developing the right attitude can bring proper training, along with proper training,
can make you the best nurses ever. Can make you the best nurses ever. We have a team of beautiful faculty here who are actually empowering you in every minute. Every second they are behind. Maybe you must be feeling a little bit weird. Oh my God, why madam is doing this? Why she is coming behind? Or why sir is continuously telling this? But that's okay, because this is a part and parcel of your training period. Take it positively. Develop the positive consciousness within you. Every single thing, it depends on your attitude. Attitude, right attitude, makes you what you want to be, the future leaders. You know, nurses have reached everywhere in this world. I have my beautiful, some very close friends working as nurse practitioners in the US. They are, I can't tell them, during their student period, they could not even read a piece of paper. But then they are the nurse practitioners, the highest position ever in the clinical setting. They are doing the job wonderfully. You know what? Because they are doing it passionately. So develop the passion, develop the fire within you. You are the brightest future ever. And wish you a wonderful nurses day, which is supposed to be on March 12th. But I am so sorry, we could not do it on that day because we were waiting till this weekend so that we could get the dignitaries and also because many of you were attending the practical examinations. So once again, let me wish you the very best for your future. Okay? Now let's take a seat. Please stand. Raise your right hand forward and repeat after me. I solemnly pledge myself before God. I solemnly pledge myself before God And in the presence of this assembly. and in the presence of this assembly To pass my life in purity. to pass my life in purity And to practice. and to practice My profession faithfully. my profession faithfully. I will abstain from. I will abstain from Whatever is deleterious. whatever is deleterious And mischievous. and mischievous And will not take. and will not take Or knowingly administer. or knowingly administer Any harmful drug. any harmful drugs. I will do. I will do All in my power. all in my power To maintain and elevate. to maintain and elevate The standard of my profession. the standard of my profession And and will uphold with confidence. will uphold in confidence All personal matters. all personal matters Committed to my keeping. committed to my keeping And all family affairs. and all family affairs Coming to my knowledge. coming to my knowledge In the practice of my calling. in the practice of my calling. With loyalty. With loyalty Will I endure. will I endure To aid the physician. to aid the physician In his work. in his work And devote myself. and devote myself To the welfare. to the welfare Of those committed to my care. of those committed to my care. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring presentation and for leading us through the old ceremony with such grace and wisdom. With great honor and heartfelt respect, I now invite our esteemed chief guest, Reverend Sister Daisy, DDS, Nursing Superintendent of Parma Hospital, to kindly address the gathering and share her valuable words
ആവശ്യത്തിന് കൂടിയാണ്. അത് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഓണം ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ്. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കെയർ, കമ്പാഷൻ ആൻഡ് കറേജ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന പ്രൊഫഷൻ. ഈ വർഷത്തെ മാർച്ച് വരാനുള്ള 2017 തീയതിയുള്ള ഓൾറെഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. അതെ, ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ബാക്ക്ബോൺ എന്താണ്? നേഴ്സിംഗ്. നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹെൽത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. നേഴ്സിംഗ് എന്നത് ഒരു ജോബ് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഒരു സേക്രഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയാണ്. അത് നമ്മളൊരു ന്യൂ ബോണിന്റെ ആദ്യത്തെ കലച്ചിൽ തുടങ്ങി ആ ആളുടെ ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ കെയർ, കമ്പാഷൻ, കംഫർട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ്. ഒരു നേഴ്സ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ അവന്റെ മരണം വരെ ഒരു നേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുകയാണുള്ളത്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ്. എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അനുഭവം, ഒരു അനുഗ്രഹം അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലേ? നിങ്ങളതിൽ സന്തോഷിക്കുക, നിങ്ങളതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നല്ല കുട്ടികളാണ്. അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്, എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വിളിക്കാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അല്ലേ? അതിൽ കുട്ടികളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക. എത്രയോ പുതിയ നേഴ്സസിനെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ബുക്കിംഗ് നോളജ് അല്ലാണ്ട് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുകയോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്നത്. അതിലൊക്കെ എത്രയോ ഭാഗ്യപ്പെട്ട പിള്ളേരാണ് നിങ്ങൾ. എത്രയോ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ചാൻസസുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡ് ജോധ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞുകൂടിയാണ്. അവിടെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ ആദിവാസികളാണ്. അവിടെ അവരുടെ കാട്ടുകളിലൂടെയാണ് മാക്സിമം ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നേഴ്സിംഗ് പോയാൽ നന്നായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂടുതൽ പനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലേറിയയാണ്. പനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മലേറിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യം കോൺട്രേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സെന്റ് ജോൺസിൽ വിട്ടു. സെന്റ് ജോൺസ് ബാങ്കിൽ അവിടെ പഠിച്ചു. നന്നായിട്ട് ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പഠിച്ചു. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ന്യൂറോ സർജറി വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ട്രെയിനേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വൈറ്റൽസ് എല്ലാം ഡൗണായി. എനിക്ക് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയറാണ്. നമുക്കറിയാം ഡിസ്പെൻസ് പീരീഡുകൾ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇൻചാർജിനെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്തു. ഇൻചാർജ് വരുന്ന ആക്സിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്ന പേരിൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നല്ല നേഴ്സായിട്ട് പുറത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടെ കോർണേഷൻ അവിടെ എല്ലാം ഡിസ്പെൻസറികളുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു മാർഗമില്ല പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 10-12 വയസ്സിൽ പെൺകുട്ടി വയറെല്ലാം ഡിസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് ഫുൾ വെടിമാറ്റിസ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോയി ഇതൊക്കെ പഴങ്ങൾ തിന്ന് അത് ദഹിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് സ്കൂളൊന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റാഫിൽ ഇവിടേക്ക് പറ്റുള്ളൂ, വില്ലേജ് സിറ്റുവേഷനും പറ്റത്തില്ല, അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ക്യാപിറ്റലാണ്. അത് ഓയിൽ ചെയ്ത് അത് റിസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഒരു അറൗണ്ട് 2000 യൂറിൻ പാസ്
സിറ്റുവേഷൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ബൈ മാനുവലി ഫീൽഡ് പാക്കേജ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെല്ലാം ട്രെയിനായി. ഈവനിങ് ഇറങ്ങിട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുകയാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച്. അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി അവർക്ക് ശരിയായി അവർ പോയി. പിന്നെ അത് വന്നിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിജയിപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയാണ്. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നേഴ്സിംഗ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട്. കോഴ്സ് പീരീഡ് 2 years 1 year കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർ മീറ്റിംഗ് പോയി. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത്. അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവർ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വരും, ചന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ വിദ്യാഭ്യാസം മൊത്തം ഇറങ്ങിയവരാണ് അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഈവൻ അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. ദിവസം ഒരു 60-70 പേഷ്യൻസ് ഡിസ്പെൻസറി വരും. അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ നേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആദിവാസികളാണല്ലോ. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ ഒരു പേഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ആംബുലൻസോ വേറെ ഫെസിലിറ്റീസോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുകിൽ അവർ കട്ടിൽ നിറച്ചിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് പേഷ്യനെ എടുത്തിട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരും, കട്ടിലിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ തട്ടി പേഷ്യനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാളുണ്ട്. പോലീസ് ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം കാളുവണ്ടിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ കാളുവണ്ടി വരുമ്പോഴത് ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നതാണ്, പേഷ്യനെ വേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. അതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ മരങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചൂണ്ടി കട്ടിലിട്ട് അവയ്ക്കാണ് കഴിയുന്നത്. അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാത്ത സമയത്താണ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളൊരു സൂചിക കൊടുത്തിയാൽ അതുപോലെ വീർത്തായിരിക്കുന്നത്, അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട്. യൂറിന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. ഡെലിവറിയായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൻ്റെ പോയിട്ടില്ല. ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്ലസ് യൂറിൻ സ്കൂളിൽ എല്ലാം കുട്ടിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാമ്പലിൽ പോയിട്ട് അവരാണ് ചോദിച്ചെന്താ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തിരികെത്തിച്ചിട്ട് പുറത്ത് വന്ന് അവരെ പുറത്തിറക്കി. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഡെലിവറി എനിക്ക് കുടിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്മെല്ല്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാതെ കേട്ടു. യൂറിൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു. കൈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ എടുത്തു. അവിടെ വല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്തൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പേഷ്യന് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിറ്റേ ദിവസം അവർ വന്ന് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇച്ചിരി കന്യാകുളം നടക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അവർ സുഖമായെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേഴ്സസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിനെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അലേർട്ടായി പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ നോർത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നേഴ്സുമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കമുള്ളൂ. അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല. പിന്നെ അവിടെ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഗേൾസിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ANM കോഴ്സ്, മൾട്ടിപർപ്പസ്, അങ്ങനെ 6 months 1 year കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ വില്ലേജിൽ വിടുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അധികമൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ആൾക്കാർക്ക് ഇതുണ്ട്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം ആൾക്കാർ മരിക്കുമോ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഡോസോ 2 ഡോസോ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകുമല്ലോ. അതൊക്കെ ദൈവാനുഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെ കെയർ കൊടുക്കണം, അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ കാണും, പേഷ്യൻസിനെ എന്താ അവരോട് സംസാരിക്കണം. സീനിയേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാരോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഓർഡർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അല്ലേ? നമ്മുടെ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ, നമ്മുടെ യൂത്തിന്റെ തീം കൂടിയാണല്ലോ അല്ലേ? ബിക്കോസ് when nurses are empowered, patients are safe, families are confident, communities are healthy. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ നേഴ്സസ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ കെയർ
can be a guardian of life. Thank you. And Sister for inspiring presence and meaningful words. Gratitude is the memory of the heart. It's now time to honor our esteemed chief guest and our nurses with a token of love and respect. I invite Reverend Father Nidhin Manikkirikulam, Assistant Director, Sanjay Group of Institutions, to honor our chief guest, Reverend Sister Daisy DBS, Nursing Superintendent of Parla Hospital and Professor Veena Reinaldo. Sister, please receive the token of love. Principal of Science College of Nursing, receive the token of love. Now I request Dr. Shebi Philip, Administrator, Science College of Nursing, to honor Professor Ekston, Vice Principal, Science College of Nursing. Now I humbly request Reverend Father Nidhin Manikkirikulam to honor our faculty members. I invite Professor Ruby Anthony, Head of the Department of Adult Nursing. I invite Associate Professor Rizwan A.R., Head of the Department of Community Medicine. Now I invite Associate Professor Udaya Chaini B, Department of Community Health Nursing. I invite Associate Professor Christina K. Sati, Head of the Department of Child Nursing. I invite Assistant Professor Deepika K, Department of Adult Health Nursing. I invite Assistant Professor Lekha K, Department of Child Nursing. Now I cordially invite Dr. Shebi Philip, Administrator, Science College of Nursing, to honor our faculties. I invite Assistant Professor Reshma C, Head of the Department of Adult Nursing. I invite Assistant Professor Reshma R, Department of Child Nursing. Mr. Ronald Franklin, Lecturer, Department of Adult Nursing. I invite Mrs. Surina, Lecturer, Department of Adult Nursing. I invite Grishma Ganesh, Lecturer, Department of Mental Nursing. I invite Sister Hansa, Lecturer, Department of Vocation. Mrs. Kanya M. Clinical Instructor. I invite Sister Vinky, Clinical Instructor.
Thank you, sir. Good morning to all. I'm here to announce most auspicious awaited moment of the prize distribution and announcement of the winners of the quiz competition which was held today. First prize goes to Team 1. May I invite the participants over here? May I invite our chief guest, Assistant ACDSD, to kindly distribute the awards. Director Luke. And Serena James. Second prize goes to Faisal K, Evelyn Maria Sani, and Manuel Estar of Second Central University. I would like to invite our third team, that was Donna Babu. There was a healthy competition between them. That is remarkable. And sister, Representatives of the group. This is for participation. I would like to invite our principal, Professor Vinay Nair, to read a special surprise for the student nurses. Please come. Vinay, can join you. Dear students, you must be thinking what's going on. See, so I think I also call the class coordinators, our program coordinator and the student. So we had a small discussion and then we started digging up your clinical evaluation. And seeing the performance, we had selected 5 students from each batch. Now from these 5, it was a tough time for us to select
from each batch to be the best clinical student nurse. And with great difficulty by our team headed by Professor Rubin, we had finally selected the best student nurse from each batch. Now we will announce the names of the students. Yeah, to announce. The best student clinical nurse from third year is Ms. Dora Babu. The best student clinical nurse from second year is Ms. Alisha T.S. Best student clinical nurse from first year is Sian Sumesh. Give a big round of applause. Sweet children, it does not mean that you are not working in the clinicals. It is just a token of encouragement so that everyone can be the best. You are the best. Thank you. Now I invite Father Nitin Manikkirikaran, Assistant Director, Science Group of Institutions, for the presentation address. Vice Principal Alexa, Administrator Stelsa, അതുപോലെ അധ്യാപകരെ എല്ലാവരും ആദ്യമായി തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആശംസകൾ വരികയും ആലോചിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് ചില അസൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇടതയിൽ മാറ്റി വെച്ച് മാനേജ്മെന്റ് വാർത്തകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്ടർ അബ്രോഡായതുകൊണ്ടും സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ആശംസകൾക്ക് കയറി സമ്മതോടുകൂടി നേരുകയും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റർ ഡിസിയെല്ലാം എക്സസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഇത് രണ്ടുപേരും നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങളും നേഴ്സ് തന്നെയാണ് UK വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു വിധത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിലോസഫി ചെയ്തത് ഞാൻ വളർന്നതാണ്. ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് നേഴ്സുമാരോടൊക്കെ കൂടുതലായൊരു അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് തന്നെ ഒരു ആദരവ് തോന്നി. ആ സമയങ്ങളിൽ ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ വെക്കേഷനുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ അറ്റൻഡർമാരെ ലീവ് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രാത്രികാലങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പ്രദേശമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരിയേറെ നമുക്കറിയാം ഓരോ ആഘോഷങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റുകളൊക്കെ കൂടുതലായി വരുന്ന സമയം. ആ സമയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ നഴ്സുമാരെ ചെയ്യുന്ന ചില സേവനങ്ങളാണ് സമയത്ത് പ്രദേശം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമുക്കറിയാം പലരും നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്, പലരും വേദനകൾ കൊണ്ട്
പലവിധത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നേഴ്സുമാരെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിളിയാണ് ഈ നേഴ്സസ് എന്നുള്ളത്. എനിക്കിടയ്ക്ക് നേഴ്സസ് ഡേകളുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റാറ്റസുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് പ്രകാരമായിരുന്നു: ഭൂമിയിൽ രോഗം കൂടി വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് സങ്കടപ്പെട്ടു. അതിന് പരിഹാരമായി ദൈവം വെള്ളയുൾപ്പെട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ചിലവുകളുമായി ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ലോകം അവരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം വെള്ളയുൾപ്പെട്ട് ഭൂമിയിൽ മാലാഖമാരായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിളിയും ഒരു ദൗത്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പല രോഗികൾ, പല സ്വഭാവമുള്ളവർ, പലതരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും, സ്നേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയും ആയിക്കോട്ടെ, കരയുന്ന മുഖത്തോടെയും സങ്കടപ്പെടുന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടിയും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ചിരിക്കുന്നവരായിട്ട് അവരെ നടത്തിവിടും. അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചിരി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ നല്ല മാലാഖമാരായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. I now invite Dr. Sherifil, Administrator, Central College of Nursing, for the felicitation address. Their management today, even though I was not receiving that, I prefer to attend the meeting for us. Our most beloved principal person, Vinay Nair, also a leading nursing coordinator. Reverend Sister Daisy BBS, the nursing superintendent of our parent hospital, Vice Principal, Professor Aniston, Professor Rubin Anthony, most beloved nursing coordinators of Santo, and my colleagues, and my dearest students. If I ask you, who is the best nurse, what will be your answer? This morning you had a very fruitful competition. So when somebody asks you who is the best nurse, there may not be a ready-made preference or conditioned answer to that question. But if I ask you, who is the first and the best nurse in the world? I think the answer is very simple, because the first and the best nurse in the world is none other than our own mothers. Because even before conception, she starts to take care of us. That is mom. This is a widely acknowledged, respected concept. I will explain. The Mother's Day was on the 10th of May. Am I right? Yes. And the Nurses' Day was on 12th May. So both the mothers and the nurses are worldwide honored with gratitude and respected within a short span of 2 days. What does that mean? The next nurses are next to a mother. A mother is a synonym of affection, compassion, and similarly, the nurse must also be
a person of compassion, affection, and love. A baby always tries to make issues for the mother. In the absence of mother, the baby is confused. It won't have any confidence. It will be all the time crying. The baby may be defiant, rebellious, but the mother always keep a smile on her face. Similarly, the situation of a patient is nothing but the situation of a baby. They need the constant attention of a nurse. And the patient will be trying to get the help of nurse all the time. The patient will be crying, the patient will be confused in the absence of the nurse and will be rebellious. So like the mothers, especially the nursing students, now it's should learn whatever the amount or quantity or the volume of issues created by the patients. Like the mother, the students are or the nurses are expected to keep a smile on their faces. APJ Abdul Kalam once rightly said that smiling is the best medicine for any problem. So let the nurses be stronger, effective, and efficient than the medicines prescribed by the doctors. We are very happy to have our sister Daisy DBS, the nursing superintendent of our parent hospital. His presence is very encouraging and beneficent. While the college is the house for theoretical training, the parent hospital is the house for the practical training of the students. So, help, support, guidance, suggestions, corrections, valuable contributions, particular attention by carrying out the duties of the nursing student, particular attention to the students are very salient and very important and unavoidable. So that's why I said her presence today is very close to the heart of this college. Let me wish her and all her children at Palna all the very best. Let me wish you all a very blessed nursing profession, that the Almighty bless you so that you will be able to keep a smile always on your face. All the very best. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable words and support. Next, I would like to invite Professor Nayan to give a token of love for Father. Please. I would like to invite Father Nayan Kalam to receive a token of love from Professor Nayan. Thank you, ma'am. I would like to invite Dr. Shubhi Philip to receive a token of love from Professor Nayan, our Principal of Franco College of Nursing. Thank you, ma'am. Thank you, sir. May I respectfully request our esteemed chief guest and all the dignitaries on the dais to kindly occupy the seats reserved for you.
Every culture carries a story. Every performance reflects a tradition. And every rhythm spreads joy. With heart full of excitement and spirits high, we now begin the cultural programs. Nursing is not just a profession, it's an emotion lived every day to beautifully portray the life and dedication of nurses. Our second year students are ready with the nurses stage kit. ക്രിമിയൻ വാർ വെടിവെച്ചുകളും നിലവിളികളും ചേർന്ന ഭീതിയുടെ നിശബ്ദതയെ പോലും തകർക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമി. ജീവൻ പിടിച്ചു നൽകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികർ. പരിക്കേറ്റ ശരീരങ്ങളുമായി അവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. മരുന്നില്ല, ശുചിത്വമില്ല, പരിചരിക്കാൻ ആളുകളുമില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഫോറസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ പേരിൽ 32 നേഴ്സുമാരാണ് സംഘം ഇവിടെ എത്തുകയും ആദ്യം ജനങ്ങൾ തുടക്കം ശുദ്ധവായുവിற்கு ആവശ്യമാണ്. ഈ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു രോഗിക്ക് മരുന്ന് മാത്രമല്ല ആവശ്യം, വൃത്തിയുള്ള പരിസരം, വായു, വെളിച്ചം എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. ഒരു രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ മരുന്ന് മാത്രം പോരാ, അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പരിസ്ഥിതിയും അതിനെ സഹായിക്കും. ശുദ്ധവായു, ശുദ്ധജലം, പരിസ്ഥിതി നിറഞ്ഞ രൂപം, മുറി, ഇതെല്ലാം വളരെ സഹായകമാണ്. രക്തം കൊണ്ട് നനഞ്ഞ യുദ്ധഭൂമി, മുറിവുകളുടെ അസഹ്യവേദനയിൽ കരഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യർ. ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നിനേക്കാൾ നിറഞ്ഞിരുന്നത് നിരാശയും നിസ്സഹായതയും. അത്തരം ഇരുണ്ട സമയത്ത് ഒരു നഴ്സ് ഒരു ചെറിയ വിളക്കുമായി യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു. ആ വെളിച്ചം പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും പരന്നു. അവർ ലോകം മുഴുവൻ ലേഡി വിത്ത് ദ ലാമ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ഇന്ന് മോഡേൺ ആശുപത്രികൾ, മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ, പക്ഷേ അന്നും ഇന്നും എന്നും നഴ്സിന്റെ ഹൃദയം ഒരുപോലെ. ഒരു പുതിയ ജീവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം
അതിനു പിന്നിൽ പിഴവുകളില്ലാതെ സേവനം ചെയ്യുന്ന നഴ്സിന്റെ കരുതലും കൂടിയാണ്. ആശുപത്രികളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷം മാത്രം ജനിക്കാറില്ല. ചില വാതിലുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ണീരും നിശബ്ദതയും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ജീവന്റെ ആദ്യശ്വാസത്തിനും അവസാന നിശ്വാസത്തിനുമിടയിൽ നിശബ്ദമായി കരുതലായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ, ഒരു നഴ്സ്. ഒരു അപകടകരമായ രോഗം ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ഒരു കാലം. ഈ യൂണിഫോം ധരിച്ച ശേഷം പിള്ളേര് പിന്നിൽ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബമല്ല, നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന രോഗിയുടെ ജീവൻ, അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം. ദൈവം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് നഴ്സ്. കേരളം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു പേരുണ്ട്, സിസ്റ്റർ ലിനി. നിപ്പ വൈറസിന്റെ ഭീതിക്കിടയിലും രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു നഴ്സ്. അവസാനം സ്വന്തം ജീവൻ പോലും മനുഷ്യർക്കായി ത്യജിച്ചവർ. എല്ലാ നഴ്സും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ ക്രൂരതയും കൂടിയാണ്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും നീളുന്ന കൈകൾ ചിലപ്പോൾ അതിക്രമത്തിനും ഇരയാകുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ അത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നഴ്സിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ മതിലുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല. ഒരു ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്നിടത്തെല്ലാം ഒരു നഴ്സിന് കരുതലെത്തുന്നു.
വേദനകളിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലെ പ്രതീക്ഷയുടെ ചിരികളിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ ജീവന്റെ ആദ്യ കരച്ചിലിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാന വിശ്വാസം വരെയുള്ള ഓരോ നിമിഷത്തിലും നിശബ്ദമായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് നഴ്സ്. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ തെളിച്ച ചെറിയൊരു വിളക്ക് ഇന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് നഴ്സിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു രോഗിയുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കി അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും മഹാമാരിയുടെ ഭീതിയിൽ പോലും സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് സേവനം തുടരുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം കണ്ണീർ പോലും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതും നഴ്സ് തന്നെയാണ്. ലോകം ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ പേരാണ് നഴ്സ്. Nursing is not just a profession, it is a compassion, it is a sacrifice, it is life. Happy Nurses Day. That was truly wonderful, dears. A big appreciation for bringing such a deep emotion to life on stage with a remarkable creativity and confidence. Let's give them a big round of applause. Dance is the hidden language of the soul, where every step speaks, every beat inspires, and every moment spreads joy. Now I invite third-year students for an energetic dance performance.
That was truly a mesmerizing performance, dears. Thank you. Words have the power to inspire hearts and ignite minds. Now I invite Professor Ruben Anthony Peavy to deliver the Nurses' Day speech. Respected colleagues, distinguished staffs, and my dear students. Good morning, everyone. Today, we gather to celebrate International Nurses Day, a day that reminds us dedication, compassion, and strength that define nursing profession. This day is celebrated in honor of Florence Nightingale, the founder of modern nursing, whose legacy continues to inspire us every day. As nursing students, you are on a journey that is both challenging and meaningful. You face long hours of studies, clinical duties, emotional situations that test your patience and strength. But through all this, you are learning something truly valuable: how to care others with kindness, empathy, and professionalism. Nursing is not about giving medications or following doctors' orders. It is about being there for a patient when they feel scared, giving comfort when they feel pain, giving hope when they feel helpless. Sometimes a simple smile or a few kind words that can make a big difference in patient's life. We have seen how important nurses are in society, especially during difficult times like pandemics and emergencies. Nurses are always on the front lines, working tirelessly to lay support, to save lives and to support patients and their family members. This shows nursing is not just a career, it is a service to humanity. As a future nurses, you have a great responsibility. We must continue to learn, grow, and improve ourselves. We should support each other, respect your teachers, and always remember the values that brought us to this profession. The 2026 theme, Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Stabilized. It reminds us the appreciation alone not is enough. Real support means better pay, safe working conditions, and stronger mental health care, and treating nurses as the skilled professionals they truly are. The true meaning of International Nurses Day goes beyond its celebration. It is a reminder that empowered nurses build stronger healthcare systems, improve patients' outcomes,
and bring hope and healing to millions of lives every day. Let us take pride in choosing nursing as our path. Let us promise to serve with dedication, compassion, and integrity. Because at the end of the day, nursing is not just what we do, it is who we are. Thank you and happy Nurses Day to everyone. Thank you, sir, for your motivating and thought-provoking speech. Action speaks louder than words, and emotions become powerful through expression. Our first year students are now ready to present a meaningful live performance. Good morning to everyone. നഴ്സുമാർ ആരോഗ്യരംഗത്തിന്റെ ശക്തമായ അടിത്തറയാണ്. അവർ കരുതലും സ്നേഹവും സമർപ്പണവും കൊണ്ട് അനേകം ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുന്നു. ഈ മൈമിലൂടെ നഴ്സുമാരുടെ സേവനവും ത്യാഗവും അവരുടെ പ്രാധാന്യവും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ശക്തരായ നഴ്സുമാർ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ സമൂഹത്തിന്റെ നല്ല ഭാവിയുടെ അടയാളമാണ്. എല്ലാവരും നഴ്സുമാരെ ആദരിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കാനാണ് ഈ അവതരണം. നന്ദി.
powerful and touching performance. Congratulations to all the performers. Now it's time for another energetic performance. Please welcome the faculty of Science College of Nursing.
energy, wonderful spirit, and enthusiasm. Music unites hearts and spreads joy. Yes, beautiful group song by a first year student. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് കേറുന്നു മൈക്ക് അവിടെ
That was a melodious performance. Thank you, viewers. Celebration will proprietor with rhythm and announcement. To light up the stage, let's welcome the second year students for a vibrant dance.
celebration, I invite Assistant Professor Mrs. Lega King, SCD Supervisor, to deliver the vote of thanks. Myself, Lega K, Department of Pediatric Nursing, respected dignitaries, and my dear students. I'm grateful to the people who made us happy today. I feel privileged to call upon the purpose of vote of thanks on this Nurses Day Celebration 2026. First and foremost, I would like to thank our director, Father Reverend Sanal Kudakaran, who wholeheartedly thanks for his absence, and also he is one of the person who encouraged us for conducting this program. And also in his absence, I would like to thank our Reverend Father George Devipunde, Barsa Sanctuary Group of Institution in his absence. Next, I would like to gratefully thank our chief guest of honor, our sister, Reverend Sister Daisy, DPS, Nursing Superintendent, Parla Hospital. Thank you, sister, for being us with this program, and we remember you